Merhaba saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar. İkinci Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu 3. gününde çalışmalarına devam etmektedir. Bugün iki ayrı oturum çerçevesinde idare hukuku ve idari yargılama hukuku bağlamında çevre, iklim değişikliği ve ekoloji konusunu ele alan tebliğlerin sunumunu dinleme fırsatımız olacak. Bu son iki oturumu takiben Sempozyum Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyesi hocalarımız tarafından yapılacak kapanış konuşmalarına geçeceğiz. Sempozyumumuzun mevcut 8. oturumu kapsamında ise idare hukukuyla ilgili diğer başlıklar altında birleştirdiğimiz çalışmaların tebliğini dinleyeceğiz. Bu kısa bilgi notunu yine İngilizce ve Rusça takdim ettikten sonra doğrudan İngilizce ve Rusça yapacak olan bildiri sunumlarına geçeceğiz. Good morning, everyone. Good morning, dear colleagues. The second International Symposium on Administrative Law and Administrative Jurisdiction with the theme Environment, Climate Change and Ecology continues its work on the third day with the last two sessions, which will be followed by the brief closing speeches delivered by the distinguished members of the Scientific Advisory Board of the ISALAJ2022. Within this framework, the current seventh session of the symposium will be including paper presentations focusing on other administrative law-related issues. These papers will be presented in Russian and in English. Доброе утро, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Второй международный симпозиум по административному праву и административной юрисдикции на тему окружающая среда, изменение климата и экология продолжает свою работу в третий день двумя последними сессиями, за которыми последуют краткие заключительные речи уважаемых членов научного совета ИСАЛАЖ-2022. А в данный момент в рамках трансляции 8-й сессии симпозиума мы заслушаем презентации докладов, посвященных другим вопросам, связанным с административным правом. Доклады будут представлены на английском и русском языках, и модерировать я буду на английском. При необходимости, конечно, можно будет переходить и на русский язык. Okay. Hello everyone once again and welcome to the panel. As I have mentioned in my intro remarks, today we will have an opportunity to listen to 4 paper presentations on the other administrative law related questions. But before we start, I would like to remind our participants that each of you will have 10 to maximum 15 minutes to deliver your study. And we will be grateful if you comply with this time management request. And we will start with our first panelist, Professor Indira Saktakanova from Gumilev Eurasian National University, with a paper entitled New Direction in the Administrative Judicial System of the Republic of Kazakhstan. Professor Indira Saktakanova, please, the floor is yours. Спасибо большое, Камал. Разрешите поприветствовать всех своих коллег с России, с Казахстана, с Республики Турция. Хотелось бы отметить, что наши друзья, они ежегодно проводят такого формата мероприятия, и я так думаю, что это очень полезно для ученых стран бывшего Советского Союза, СНГ, и Республики Турции. Почему? Потому что во многих сферах общественных отношений происходит ряд изменений. В частности, сегодня я бы хотела остановиться на теме новой модели административной юстиции в Республике Казахстан. В целом хотелось бы отметить, что в рамках проводимой судебно-правовой реформы в стране планируется усилить механизмы контроля за соблюдением законности в сфере государственного управления. Проведена значительная работа по изучению действующего законодательства, которое регулирует порядок принятия органами власти управленческих решений, которые затрагивают права и свободы частных лиц. При этом изучен передовой опыт развитых стран. И итогом такой работы стало принятие административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Это совершенно новый документ для правовой системы Казахстана. Целью данного кодекса является защита прав граждан и юридических лиц в спорах с государственными органами, соблюдение баланса интересов сторон, ну и также повышение качества принятия управленческих решений. Положения данного кодекса, они отвечают главным принципам программы преемственности, справедливости и прогресса.
И, собственно говоря, они и были обозначены президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, ну, поскольку направлены на реформирование судебной системы в целом и обеспечение прозрачности принимаемых решений в процессе государственного управления. Предметом регулирования кодекса является деятельность органов власти, связанная с принятием, отменой, изменением, исполнением юридически властного решения, направленного на установление, изменение или отмену прав и обязанностей конкретных лиц административного акта, совершение иных юридически значимых действий, деятельность по рассмотрению жалоб в досудебном производстве, а также по разрешению публично-правовых споров в суде. Ну, данные сферы, они являются достаточно чувствительными для общества, ну, что в свою очередь определяет необходимость усиления гарантий защиты прав и свобод граждан, организаций в их взаимоотношении с органами власти. Яркими примерами могут стать результаты государственного контроля, надзора, оказания государственных услуг, разрешительные и уведомительные процедуры, процесс их оспаривания в вышестоящем органе или суде и так далее. В части регулирования административных процедур здесь устанавливаются следующие основные положения. Предполагается отказаться от признания государственного органа единственным субъектом, наделенным властными полномочиями. При определении субъектного состава в публично-правовых отношениях следует учитывать, что властные полномочия осуществляются не только государственными органами, но и другими субъектами, саморегулируемые организации, основанные на обязательном членстве, частные нотариусы, частные судебные исполнители и так далее. Вот в этой связи закрепляется новая правовая категория – административный орган, который признается любая организация, наделенная законовластными полномочиями. При этом хотелось бы отметить, что вводятся новые принципы осуществления административных процедур. Ну, соразмерность приоритета прав участников административных процедур, охраны права на доверие, запрет на злоупотребление формальными требованиями достоверности. Ну, они призваны защищать частных лиц от возможных злоупотреблений со стороны властных субъектов. К примеру, принцип приоритета прав, он обяжет правоприменителей толковать возникающие сомнения, противоречия, неясности актов законодательства Республики Казахстан. Естественно, в пользу участника административной процедуры, заявителя, заинтересованного лица, которым, ну, как правило, является гражданин или организация. Закрепляется процедурная гарантия быть заслушанным. Данная гарантия обеспечивает возможность лица, в отношении которого принимается правовое решение, выразить свою позицию до принятия окончательного решения. За исключением отдельных категорий споров, ну, налоговые, таможенные и другие, здесь внедряется обязательное досудебное обжалование. Полагаем, что данный институт, он обладает некоторыми преимуществами. Так, например, производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке, ну, что, естественно, сэкономит время и при этом позволит избежать судебных расходов. Кроме того, оспариваемые в досудебном порядке решения могут быть проверены не только на предмет законности, но и на предмет целесообразности, тем самым, ну, предоставив большую правовую защиту интересам частных лиц. Касательно рассмотрения публично-правовых споров в суде, здесь стоит отметить, что в настоящее время их порядок разрешения устанавливается Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан. Ну, однако в гражданском судопроизводстве суд процессуально пассивен, освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе и основывает решение лишь на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных основаниях было обеспечено, ну, каждой из сторон. В свою очередь в публично-правовых спорах предполагается фактическое неравенство сторон. Ну, например, государственный аппарат с одной стороны и гражданин с другой. Вот в этой связи представляется, ну, обоснованным усиление роли суда, а также установление, ну, иных компенсационно-процессуальных механизмов, ну, при рассмотрении данной категории споров.
Хотелось бы отметить, что главной отличительной чертой нового вида судопроизводства, административного от гражданского, станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств. Руководствуясь данным принципом, суд будет выяснять имеющие значение обстоятельства дела вне зависимости от ходатайства сторон. За исключением отдельных случаев, ну, например, оспаривания гражданами благоприятного для них решения, бремя доказывания будет возлагаться на орган, принявший правовое решение. Также интересным является то, что вводится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. Кодекс предусматривает возможность неоднократного применения судами денежных взысканий, ну, как вида процессуального принуждения, в целях обеспечения своевременного исполнения вот этих требований. Принимая во внимание важность проводимой реформы, положение кодекс был рассмотрен Европейской комиссией к тому, чтобы данный законодательный акт отвечал всем требованиям, касающимся вопросов защиты прав свобод человека. В целом нужно отметить, что все внешние отзывы, рецензии данного кодекса, они имеют такое положительное заключение, и в целом считают, что данный кодекс, он является, ну, довольно-таки таким качественным, который может дать уже новый импульс для дальнейших реформ в сфере административной юстиции. И в целом хотелось отметить, что представляется, что вот данный кодекс АППК, он позволит гражданам и организациям почувствовать уверенность при возникновении любого вида споров с органами государственной власти, так как вот в соответствии с Конституцией высшими ценностями Республики Казахстан является человек, его жизнь, права и свободы. Ну, вкратце, вот эти новые новеллы, которые происходят у нас в правовой системе Казахстана, они касаются вот вопросов введения данного нормативного акта и в соответствии с данным актом расширения возможностей участников данных правоотношений. У меня все, Камал. Спасибо. Спасибо, Индира Сактаканова. Many thanks, Professor Saktakanova, for your detailed presentation and time management, of course. And I think we can continue without any delay with our second presentation by Dr. Pavel KURYNDİN from St. Petersburg State University. Pavel will talk about public transportation in Russia, new conditions and challenges. And Pavel Alexandrovich, the floor is yours. Good morning, dear colleagues. Just a moment, I open the presentation. First of all, just a moment. Some technical problem. Sorry. I will start without presentation to prevent my to not postpone and to postpone my report. New federal law on the organization of regular transportation of passenger and luggage by road and urban surface transport in Russian Federation was adopted in 2015 and expected to have had a transportation transformation by 2020. However, the COVID-19 pandemic has happened, and special federal law against the consequences of the spread of new coronavirus infection postponed the start of the reform. In St. Petersburg, for example, this was done on April the 1st, 2022, after evaluating the experience of other territorial entities of the Russian Federation, which was not always positive. The main complaint is lack of understanding
of the logic on the how to establish routing and existing problem with schedule and the ease of movement and the beginning of this reform. The essence of the changes is follows. From now on, local self-government bodies have to conclude so-called gross contracts involving a private company to organize the passenger bus transportation. In other words, the authorities must take the purchase at a fixed price of carriage of passengers. Prior to this, for example, the previous law, St. Petersburg, dated on 20,000 on surface passenger public transport, provided payment for the public transportation work depending on the number of passenger transported, and it had certain problems. For example, the main idea of a new federal law on transportation is based on only one thing. This should provide the safety and usability of citizens while using public transportation. From drivers, for example, drivers will stop arranging races for passengers, since payment no longer depends on the number of passengers transported. Rather than maintains the schedule, the absence of complaints from the passenger, and the numbers of road traffic accidents. This is especially important for so-called shared taxi, and like Turkish dolmuş, which stops at the lawns or side of road by any demand, changing at once several driving lanes. According to statistics, shared taxis most often got into the road traffic accidents. In addition, the buses used were not comfortable. The lack of air conditioning. It's impossible to track the time of arrival through the special application, or it's difficult to use for disabled people. Economic reasons should be added to this. Shared taxis often lack of travel privileges and ability to pay by card. Sometimes there is a sticker about availability of a payment terminal, but you can in reality. And collecting the cash provokes tax evasions. According to the new requirements, in St. Petersburg, carriers are required to use low-floor buses of various capacities equipped with air conditioning, modern payment system fare. You can use also, for example, tickets for 1 hour with any connections, etc., etc. Due to federal law on transportation, the territorial entities of the Russian Federation are granted broad powers. Therefore, administrative authorities can take a comprehensive approach to the organizing of public transportation, and include the requirements to have an environmental safe transportation. Naturally, we are talking about, of course, the use of gas to reduce the burden on the environment. Secondly, we should talk to the new type of management of public transportation. The new law of St. Petersburg on public transportation makes it easy to create new rules. For example, the decision must be made within 2 months from the date of the application. This is especially true for new residential areas, when the blocks of apartments are ready and transport infrastructure is late. Indeed, citizens receive a serious legal tool to improve the quality of their living. Now they are guaranteed a special opportunity to participate in the feedback mechanism and influence the decision on public transportation, and not in general right to appeal to the authorities. I hope it should work. Also, I want to add some special things about federal law on transportation. It's primarily aimed at the development of bus transportation as fastest and most flexible way to problem solving.
However, bus transportation is not a panacea, unfortunately. After the car boom in the 17th and 19th last century and declining interest in electrical public transport, the authorities again turned their attention to the trams and trolleybus. From the point of view of passenger capacity, lack of traffic jam, as well as environment safe, the best mode of transport is metro and tram, of course. Now, federal law transportation the development of surface public transport lies on the authorities, or we can say their conscience, while it can be organized with, for example, with a public-private partnership, if this is mentioned in documents of transport planning. But there are some examples. For example, in Chelyabinsk, a city with 1 million inhabitants in South Urals, in the next 2 years, will receive about 170 pieces of modern low-floor trams and trolleybus. 2 trolleybus depots will be reconstructed. 27 traction electrical substations will be repaired, and three more will be built. In St. Petersburg, for example, the project of creation, reconstruction, and using operation of the Chizhik, it's pet form of bird siskin. The Chizhik tram network in Krasnogvardeysk district was awarded the prize for achievement in the development of digital technologies in transport at the 6th International Forum Intelligent Transport System in Russia, in Moscow, held in Moscow. But in general, the public-private partnership make it possible to quickly upgrade rolling stock and infrastructure, improve the quality of transport services. But in the other hand, it should not be used only for it should be only for display purpose. In St. Petersburg, the speed of trams belonging to the city enterprise is only 3 kilometers per hour in some section, and hence the sex of administrative authorities responsible for transport policy do not only include the purchase of new buses and trams, but also should include solving many other issues, such as creation a dynamic real-time green corridor to allow public transport to move in a priority mode. And in some, I finish. And despite the pandemic, a new model of public transportation has started. We can trace the application of various well-known concepts and theories: freedom of administrative discretion, openness of decision made, participatory democracy. Indeed, public transportation concerns every citizen. Administrative bodies should not solve problems in their office. If the requirements for buses of payment methods can still be determined without public participation, then the road network is a different level of responsibility. Is required for decision with residents. Legislation also allows the population to take the initiative if it's necessary to create or change a road. We hope that administrative body will listen to the proposal made. Otherwise, it may turn out that a new problem bus has been bought, but it either stands in a traffic jam with everyone else, or with road is simply inconvenient for passengers. Thank you for attention, and in my conclusion, I want to invite you to our summer school on administrative law in St. Petersburg. It will be in the end of June. I hope we meet together, and I sent you a link to dear Kamala. Thank you for your attention. Thank you.
Thank you, Pavel Alexandrovich, for your presentation and also for your invitation. We will consider it. Thank you very much. I think we can continue. Our next paper deals with the topic entitled Some Aspects of the Administrative and Legal Protection of a Person from Domestic Violence in Kazakhstan, and will be presented by a PhD candidate, Svetlana Surkova, again from Gumilev Eurasian National University. Svetlana, please go ahead. The floor is yours. Good morning, everyone. I'm glad to welcome the participants at the symposium, and I want to thank you for the opportunity to speak at the conference. And one minute, I wanted to share with my presentation, but there is some. So, about the topic of my report is some aspects of administrative and legal protection of persons from domestic violence in Kazakhstan. So, ready. About the aim of my presentation, first of all, we are talking about the global problem of domestic violence. Many works are devoted to this topic, and the question arises, why administrative protection? I want to make the following clarification. According to the legislation of Kazakhstan, domestic violence is regulated by the Code of Administrative Responsibility and the law on the prevention of domestic violence in Kazakhstan. Also, I want to note that domestic violence can be associated with the environment since it affects the accompanying factors of the country's criminogenic situation. Crime during COVID pandemic, population isolation, and domestic crime outbreak. So, with agreeing of organizers, I will present my theme in Russian, but presentation will stay in English. По поводу темы моей презентации, некоторые аспекты по защите человека от домашнего насилия. То, что касается связанным с работой по защите человека от бытового насилия, очень много работ посвящено этой теме. И прежде всего я хотела бы сделать такое направление по регулированию этого вопроса. Тема моей диссертации очень обширная и распространенная. Соответственно, нами была проведена работа по исследованию факторов, влияющих на семейно-бытовое насилие. Был проведен опрос, анкетирование, который составлен был по 3 направлениям. Каждая из этих частей заключали в себе вопросы понимания насилия, разновидности, по мнению жителей. Значит, то, что относится к насилию домашнему, а что нет. Вторая часть, значит, анкетирование состоит из вопросов, фактов случая насилия, информирования населения, оказания помощи. И третья часть – это личная характеристика опрашиваемого, его мнение в ситуации бытового насилия. На наш взгляд, это как раз-таки позволяет показать более реальную картину наличия домашнего насилия в семьях, определить более конкретную информированность респондентов, знания об этой области и их взглядов на всю сложившуюся ситуацию в настоящее время. Ну и, соответственно, конечно же, это исследование доверия, уровня доверия к правоохранительным органам в ситуациях бытового насилия. Выявление причин бытового насилия – это одна из ключевых задач. Она как раз-таки прошла через призму виктимологии и виктимизации.
Что подразумевает собой виктимиология и виктимизация? Это как раз процесс становления жертвой, то есть причины, по которым человек становится жертвой, особенно в семейно-бытовом насилии. Существует также множество факторов в этом направлении. Жертвой становится при определенных обстоятельствах, и имеет значение качество и количество применимых агрессором способов. Значит, также другим видом взаимодействия существует еще взаимодействие с правоохранительными органами и жертвой бытового насилия. Здесь также выявляются причины виктимности, то есть скрытости. В любом случае, девизом общественных фондов в поддержку женщин, особенно женщин, страдающих от бытового насилия, в последнее время в нашей стране стал «Не молчи». Страх быть осужденным обществом, это продолжает влиять на человека, и слабое законодательство, реальное отсутствие защиты со стороны правоохранительных органов и правовая безграмотность населения. Вот что требует искоренения. Значит, основные факторы домашнего насилия, и я бы хотела уточнить того, что кто является субъектом домашнего насилия, конечно же, это женщины. Статистика многих стран указывает на это, о том, что страдают больше всего от агрессоров домашнего насилия, это женщины. Исследования установили, что гендерное равенство в стране имеет большую роль и тесно связано со степенью насилия в семье. Следующие категории жертв являются дети. Одно из направлений тоже сейчас довольно-таки распространено, это геронтологическое насилие. И даже мужчины могут страдать от бытового насилия. Вкратце статистика по регионам, по Казахстану, на ней останавливаться не буду, но тем не менее то, что касается, допустим, по данным, опубликованным ВОЗ, каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается насилию, в том числе ежегодно около 41 тысячи детей погибают от насилия в возрасте до 15 лет. То, что касается по некоторым статистическим данным, в Казахстане тоже этот вопрос довольно-таки очень распространен. Такую приводят статистику, как 67% взрослых применяют в отношении детей насилие в качестве дисциплины. Для домашнего насилия характерна высокая латентность. Но то, что касается национального законодательства, то есть в разных странах относится бытовое насилие к уголовному правонарушению. В Казахстане до 2017 года этот вопрос тоже был в составе Уголовного кодекса как умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Затем эти статьи перешли в Кодекс об административных правонарушениях. И, как известно, административное законодательство рассматривает правонарушения в облегченной форме, и наказание не превышает определенных параметров. Так сделали для усиления профилактической работы с правонарушителями и упрощения процедуры привлечения их к ответственности. И еще, если агрессора привлекают к уголовной ответственности, то это исключает возможность примирения сторон. То, что касается влияния и факторов, существует множество социальных взглядов. Это психологический фактор, религия, влияющая на распространение семейно-бытового насилия, а также традиции и обычаи в странах. Также социальные взгляды на насилие зависят от мнения самих людей. То, что находится в сознании, это и менталитет тоже имеет большое значение. Например, то, что на Западе преобладает равенство между мужем и женой, тогда как восточные мужчины считают, что жена должна подчиняться мужу. По законодательству, как пример для образца, да, Йемена, в положении о браке четко указывается прямое подчинение мужчины и требование просить разрешения при выходе из дома. Также вот в исследованиях насилия в отношении женщин в семьях и в отношениях говорится об оправдании насилия над супругой в определенных ситуациях. В обществе даже вот примером может служить то, что
Мужчина имеет право избивать свою жену, потому что она носит не такую одежду. Допустим, в одном из доказательных примеров это проведенный процесс в Болгарии, на котором судья конкретно задал вопрос о ясности судебного процесса об избиении супруги. Муж ответил: ну она же моя жена. То есть он даже не понимает о том, что он не имеет права избивать ее. То есть такие психологически устойчивые взгляды. В практике также не исключено обвинение жертв в провокационном поведении, то есть жена сама виновата в этом. Религия в семьях, где доминирующее положение занимает мужчина, то есть прослеживается статистика исповедания ислама, христианства, иудаизма, существует утверждение, что насилие над женщинами было постоянным явлением издревле. То, что касаемо обычаев традиций, определенная форма прослеживается в рождении мальчика либо девочки, то есть преимущество отдается мальчикам, поскольку продолжение рода, и если жена родила девочку, то это может в последующем привести к насилию. Значит, в 2013 году он был объявлен годом против насилия над женщинами, что лишний раз указывает на масштабность данного аспекта. В 2016 Генеральная прокуратура при поддержке ООН женщин в Казахстане разработала комплексный план «Казахстан свободный от насилия». Но, тем не менее, произошла декриминализация в составе наказания. И, значит, то, что касаемо заключения, то основными задачами, которые являются на сегодняшний день проблемными и следует в этом направлении работать, это распространение негативного отношения общества к насилию в семье, перевод статьи административного наказания за бытовое насилие в разряд уголовных, создание действующих правительственных служб и учреждений, а также частных организаций, которые оказывают помощь пострадавшим, и, значит, с отчетностью обязательно для населения. Проанализировав законодательную базу, регулирующую насилие в семье в разных странах, и ее эффективность, несмотря на то, что многие азиатские страны, Европейский Союз проводят исследования, обширную политику по искоренению и предупреждению домашнего насилия, статистика показывает, что зачастую законы неэффективны. Я завершила свой рассказ, speech. Спасибо за внимание. Thank you for attention. And so. Thank you, Svetlana. Thank you for your sharing your study. It was really interesting study. Finally, our last but not least speaker is Yerik Akhmetov, who is also a PhD student at Gumilev Eurasian National University. His study focuses on the main principles of administrative proceedings in Kazakhstan. Yerik Akhmetov, please, the floor is yours. Hello, everyone. So it's a great honor for me to participate in such kind of conference. Just a second, please. I share with my presentation, and then I will start. Just a second. The theme of my article is the basic principles of administrative proceedings of the Republic of Kazakhstan. We can say that the administrative principles, firstly, it should be noted that the essence and main focus of administrative procedures are disclosed and specific in the principles. Fundamental guiding principles are defined, its purpose as a set of standards governing the organization and operation of judicial agencies which authorized to administer of administrative justice. As we know, on July the 1st, 2021,
the new Administrative Procedural and Process-Related Code of the Republic of Kazakhstan came into force. This administrative code of the Republic of Kazakhstan is aimed at regulating public legal relations arising between an administrative body, it's the first part, yes, and the second one between a person with respect to whom the public functions of this administrative body established by law are implemented. We should mention the main administrative principles according to this administrative code. The first one is the principle of legality, then the principle of justice, protection of rights, freedoms, and legitimate interests, principle of proportionality, limits of the exercise of administrative discretion, the principle of priority of rights, protection of the right to trust, prohibition of abuse of formal requirements, presumption of reliability, the active role of the court, and a reasonable period of administrative proceedings, and binding nature of judicial acts. The history of developing the administrative proceedings in the Republic of Kazakhstan. By the decree of the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Abishevich Nazarbayev, dated August 24, 2009, the concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 2020 was approved. It was stated that the adoption of the Administrative Procedure Code was an important step in the development of administrative procedural law. Initially, the draft Administrative Procedural Code was sent by the government to the Majlis of Parliament in 2009. It was withdrawn from consideration in 2010. The introduction of the Administrative Procedure Code of June 29, 2020. Let me talk about a little bit of the principle of legality. According to that principle, for example, yes, an administrative body or an official shall carry out administrative procedures within the limits of his competence and in accordance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan. This code and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan. The court, when considering and resolving administrative cases, is obliged to strictly observe the requirements of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, constitutional laws, this code, other normative legal acts subject to the application of international treaties of the Republic of Kazakhstan. Next is the principle of justice. So it is understood that this principle is considering an administrative case, the administrative authority, the official, and the court shall, while maintaining objectivity and impartiality. If the law or the agreement of the parties to the dispute provides for the resolution of the relevant issues by the court is obliged to resolve the issues on the basis of the criteria of fairness and reasonableness. Protection of rights, freedoms, and legitimate interests. It is also the main principle, yes, when everyone has right in the manner established by this code to apply to an administrative body, an official, or a court for the protection of violated or disputed rights, freedoms, or legitimate interests. The main goal of this code is to protect the rights of the person, first of all, and when a person, when, for example, the administrative body made some maybe mistakes in concerning the deal, administrative case, a person should go to the court and he should protect his rights. Proportionality is also understood. It is in this case the administrative action must be proportionate, that is suitable, necessary, and proportional. Priority principle is also all doubts, contradictions, and ambiguities of the legislation of the Republic of Kazakhstan or administrative procedures are interpreted in favor of the participant of the administrative procedure. The right to trust. It is also one of the main principles of the administrative code.
is the trust of the participant of the administrative procedure in the activities of the administrative body. Official person is protected by the laws of the Republic of Kazakhstan. Active role of the code. Active role of the code is also, I think that it is one of the main principle of the administrative proceedings, because this principle, I'm just investigating this principle in my research, PhD research, and I think that this principle, one of the main principles, because why? Because these principles provide, for example, the court not limited to explanations, statements, petitions of the participants of the administrative process submitted by them, arguments, evidence, and other materials of the administrative case, comprehensively and objectively investigates all factual circumstances relevant for the proper resolution. The judge has the right to express his preliminary legal opinion on the legal grounds relating to the factual and legal parties to the administrative case. The court, on its own initiative or on the basis of a reasoned request of the participants in administrative process, collects additional materials and evidences to other actions aimed at solving the talks of administrative proceedings. So I should also say that administrative proceedings in comparison with, for example, civil or arbitration proceedings have specific features, the main of which is the inequality of the participants in the process. One of the disputing parties is always an authority, an administrative body, and a person with authority and endowed with appropriate authority. The other side is a citizen or a person, is definitely a weaker person in legal terms. Naturally, the state, represented by its bodies, always has great opportunities to exercise its right and interest. Therefore, the court is obliged, in order to comply with the most important constitutional principles of equality, and competitiveness. Next is a reasonable time for administrative proceedings. Reasonable time for administrative proceedings means that administrative proceedings, including individual proceedings, shall be conducted within a reasonable time. Consideration and resolution of individuals' categories of administrative cases shall be carried out within the time limits established by this code. So in conclusion, I should say that many principles of administrative proceedings have constitutional and legal roots. The principles of administrative proceedings are designed to guarantee the observance of the rights and legitimate interests of citizens and organizations, and their effective protection in the field of administrative proceedings. The principle of administrative proceedings oblige the court to be guided not only by the specific administrative and procedural norms, but also by general principles of procedural law. The principle of administrative justice are the fundamental legal requirements for the construction of administrative justice bodies and the procedure for this implementation. Along with other principles applied in administrative proceedings, the principles of proportionality has a certain inner core that doesn't have specific historical and cultural dependencies, which in any case allows us to consider it as a kind of natural legal barrier against arbitrary restriction of constitutional rights and freedoms of citizens based on the positivist idea of law. The principle of administrative legal proceedings should play an important role in the application of the norms of the administrative procedural code, since these principles cover almost all spheres of public legal relations and are aimed at regulating public relations arising between an administrative body and a person. So thank you very much for your attention. I'm ending. If you have any questions, please. Thank you. Many thanks, Eric, for your detailed and actually well-developed, well-structured study.
Thank you very much, and many thanks to all of you, dear colleagues, for your contributions and perfect time management. I really appreciate it. And with this, I think we are approaching the end of this 8th session. I would like to thank all our speakers once again for joining us today and presenting their studies. Уважаемые коллеги, я хочу еще раз выразить свою благодарность всем вам за ваш труд и за ваш вклад. Всех благ и tворческих успехов вам желаю. Değerli izleyenler, sempozyumumuzun 8. oturumu burada sona ermektedir. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yayının başında da ifade ettiğim gibi sempozyumumuzun son ve 9. oturumu kısa süre sonra 10.55'te başlayacak ve ardından kapanış konuşmalarıyla bu 3 günlük çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tekrar görüşmek üzere ve çok teşekkür ederim.